আমরা আজ পুণ্যদিন 15ই আগস্ট, স্বাধীনতা দিবস 15th আগস্ট 2022, আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন শিলং আশ্রম প্রাঙ্গণে এই উপলক্ষে আমাদের পতাকা উত্তোলন হয়েছে মহাসমারোহে। এটা পতাকা উত্তোলন হচ্ছে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন প্রাঙ্গণে, মন্দির প্রাঙ্গণ। স্বামী হিতাগমানন্দজি মহারাজ, সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশন শিলং, সহায়ক, তিনি উত্তোলন করছেন। আমাদের জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, 75তম জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বিষয় জাতি ধর্ম বন্দে মাতরম, বিশেষে সকলে সকল জায়গায় দেখছি। হ্যাঁ, ওকে। এই পতাকা উত্তোলন হচ্ছে। জয় জয় হিন্দ। জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে স্বামী হিতাগমানন্দজি মহারাজ। ভালো হচ্ছে। নীল আকাশ, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আশ্রম প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলন হয়ে গেছে। নীলাভ আকাশ, অপরূপ দৃশ্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা যাত্রা করব আমাদের আরেকটি চলো কেন্দ্রে, যেটা আমাদের চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি, একটা ইউনিট। এখানেও পতাকা উত্তোলন করছে। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। উপস্থিত হয়েছে। মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, बिंद हिमाचल जमुना गंगा, उच्चल चल तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। जय जय हिंद, जय हिंद, জয় হিন্দ। বিশেষ করে ছেলেমেয়েরা সকলে জয় হিন্দ, স্কুলে চলে গেছে। জয় হিন্দ, আর যারা জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, দুটো বাচ্চা বন্দে মাতরম। অনুষ্ঠানে যোগদান করেছে।
বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ हिंद हिमाचल যমুনা গঙ্গা উজ্জ্বল জলজিত রঙ্গ তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে গাহে তব জয় গাথা জনগণ মঙ্গল জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে মহাসমারোহে বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টারে এই অনুষ্ঠান করা হয়েছে। এছাড়াও আমাদের কতিপয় মহারাজ এবং আমাদের সম্পাদক মহারাজ আশীর্বাদ লাভ করিবে দিয়েছেন এবং 15ই আগস্টে কেন আমরা সহায় মুহূর্ত তুমি দিয়ে বীরভোগ্যা এই দিবসটা পালন করি স্বাধীনতা সেই সময় লাভ করিবে। হে ভারত ভুলিও না তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা সাবিত্রী সকল ছেলে মেয়েদের বলা হয়েছে ভুলিও না তোমরা তোমার উপাস্য পতাকা উত্তোলন করে খেলাধুলা করবে। সর্বত্যাগী শঙ্কর আমাদের সংস্কৃত ভুলিও না বাচ্চাদের তোমার এই বিবাহ ড্রেস তোমার ধন তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখে স্বামীর ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে মন্ত্রের মাধ্যমে ভুলিও না তুমি জন্ম হইতে মায়ের জন্য উদ্যাপন করছি। বলি প্রদত্ত ভুলিও না তোমার প্রদেশ সমাজ মন্ত্র সে পাঠ বিরাট করতে দেখা মহামায়ার যাচ্ছে। ছায়া মাত্র ভুলিও না নিজ আমাদের জাতি ইয়ুথ ফোরাম দরিদ্র একজন ছাত্র অজ্ঞ রুচি মেথর আমাদের যুব তোমার সম্প্রদায় রক্ত অনেকে তোমার ভাই তোমার ভাই হে বীর এবং হে বীর, সংস্কৃতির সাহস বাচ্চারাও অবলম্বন করো সাহস অবলম্বন করো সদর্পে বলো সদর্পে বলো আমি আমি ভারতবাসী 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 আমার ভাই ভারতবাসী আমার ভাই বলো বলো মূর্খ ভারতবাসী মূর্খ ভারতবাসী দরিদ্র ভারতবাসী দরিদ্র ভারতবাসী ব্রাহ্মণ ভারতবাসী ব্রাহ্মণ ভারতবাসী চান্ডাল ভারতবাসী চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই আমার ভাই তুমিও কোটিমাত্র তুমিও কোটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বলো সদর্পে ডাকিয়া বলো ভারতবাসী আমার ভাই ভারতবাসী আমার ভাই ভারতবাসী আমার প্রাণ ভারতবাসী আমার প্রাণ ভারতের দেবদেবী ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর আমার ঈশ্বর ভারতের সমাজ ভারতের সমাজ আমার শিশু সজ্জা আমার শিশুসজ্জা আমার যৌবনের উপবন আমার যৌবনের উপবন আমার বার্ধক্যের বারাণসী আমার বার্ধক্যের বারাণসী বলো ভাই বড় ভাই ভারতের মৃত্তিকা ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ আমার স্বর্গ ভারতের কল্যাণ ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ আমার কল্যাণ আর বলো দিন রাত আর বলো দিন রাত হে গৌরীনাথ হে গৌরীনাথ হে জগদম্বে হে জগদম্বে আমায় মনুষ্যত্ব দাও আমার মনুষ্যত্ব দাও মা মা আমার দুর্বলতা আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা কাপুরুষতা দূর করো দূর করো আমায় মানুষ করো আমায় মানুষ করো And says, shall India die, then from the world all spirituality will be extinct, all moral perfection will be extinct, all sweet-souled sympathy for religion will be extinct, all ideality will be extinct. This old mother of all that is noble, or moral, or spiritual, the land which the sages trod, the land in which godlike men still live and breathe. I will, unusual circumstances, but until 50 years, India
that we belong to a nation which, if thrives, if prospers, is a great asset for the rest of the world. Immense pleasure to be able to speak here, which is sanctified by Swami Vivekananda's visit, the Ramakrishna Mission Vivekananda Cultural Center. This is a small celebration, merely a flag hoisting one, but I'm sure we will have great ideas and we will fill our minds with great thoughts. I welcome all of you present here who are joining us for this celebration. I welcome all the Swamijis, all the Brahmachari Maharajas, my pranams to them. Swami Hitakamananji Maharaj, Secretary Ramakrishna Mission Shillong, Swami Divya Swarupananji Maharaj, Assistant Secretary Ramakrishna Mission Shillong, Brahmachari Vairagya Chaitanya Maharaj, Brahmachari Sahib Maharaj and Brahmachari Sushanta Maharaj, that they all have graced us with their presence and their thoughts, and of course my little Sanskriti brothers and sisters, all my teacher colleagues, all youth forum members, all of us, we have joined together for this celebration and I welcome you all. Jai Hind. वैराग्य चैतन्य महाराज जी को आमंत्रित करता हूँ मंच पे कि वो आकर के अपने कुछ विचार व्यक्त करें। Secretary Ramakrishna Mission Shillong, Revered Swami Divya Swarupananda Maharaj, in charge of Vivekananda Cultural Center. Today, it's indeed a blessed occasion. In Shillong, probably in Meghalaya, after many years, we are seeing the tricolor hoisted in all the localities. I have heard from many of the people, local residents, that probably they have not seen this in the last 40 years. That the flags are being hoisted outside. Usually it will be kept inside. So there were some disturbing incidents in Molai, like yesterday or the day before. They are displaying the black flags and all. But more or less, this is it's indeed a blessing to the country, to our unity. You are all here, youngsters. A single stick you can easily break, but when the sticks are taken together, several sticks, you can't break it easily, right? We stand united, we prosper. We stand separated, there is always a chance of destruction. Swami Vivekananda is always enshrined in our hearts because he was a great patriot. One of the characteristics, you can say, you call him saint, you call him a singer, a musician. He was so multi-talented. One is his feeling towards this nation. When he went to the West, he saw the opulence, the rich, the localities wherever he visited, versus what was in India, dire poverty. People were not having money, people were not having food to eat, so he started shedding profuse tears. Even when he was in Chicago, when he became famous, he was the guest of one of the rich lady. Yesterday I was mentioning that incident during the quiz competition. That he was given a room with a huge cushion to sleep on, the bed to sleep on. The house was like a mansion, like a palace, but he could not sleep. Whole night he was sitting on the floor. The next day the lady came, she was little, taken aback. When she saw Swamiji with the red eyes, with the bloodshot eyes, she asked him, "What has happened, Swamiji? What was the inconvenience? Why couldn't you sleep?" Then he said, "See, back home, my people have not even mats to sleep on, and I am sleeping on a cushion. This is not possible for me." We remember him today, not because just Swami Vivekananda was a monk, a dynamic monk. He gave just some speeches and he's moved into the oblivion. We have seen people, right? Some people you just see, you remember him for one day or half a day, we just forget them. But these are the kinds of people we remember for eternity, for centuries to come. Swami Vivekananda said, renunciation and service are the twin ideals of this nation.
You have seen the mango tree, right? It produces so many mangoes. Is it really necessary for it to produce so many mangoes? One mango is enough to produce another mango tree. Why it is producing so much? It's giving away. Unselfishly, it's giving away for us. Rivers are flowing for what? For us, not for its consumption, for our consumption. Cows are giving milk for what? For our consumption. So whole of this setup is working unselfishly. Only human beings are selfish. So you have to inculcate this spirit of service. If you see people in distress, you try to help and always try to stand united. This nation is so diverse. Thank you so much. Jai Hind. এখন Indian brethren from আমরা churches, দেখতে পাচ্ছি স্বামী সীতাকুমানন্দজি মহারাজ all the guests, and my তার small বক্তব্য রাখছেন। brothers and sisters who have joyfully come here to participate or celebrate in a homely way the 76th Independence Day of India. This whole program had a little negative tone and there is a trouble in domestic life. So I wish this doesn't repeat in future. Whoever is given responsibility to make the flag ready for hoisting, some one or two persons must check it that it is working. Even most sincere people commit most silly mistakes which spoil the tone of the whole issue. This should not be repeated. Number one, this is the first result today for all of us. Second, whenever we utter the common pledge, Swadesh Mantra, it does everything that an ideal Indian should have. All points are given by Swamiji there. And we shall repeat it. For our own sake, we can read it, study it, memorize it in a language that we are comfortable. English, Hindi, Bengali, Nepali, Pashtunwali, whatever. But when we repeat it as a group, we shall do it in Hindi. In any program whatsoever, what we do here. This is our second. Now, on this day, our small children are there, parents are there, our teachers and faculties are also there. Just one thing I almost repeat in every short speech that I make in any forum on Independence Day. It is this. Somehow, either being prompted or on our own, we like to hold on. We are the national flag. Independence Day. But you remember, the moment we hold that flag in hand, we must remember to have this right to hold the national flag involve the sacrifice of plenty of people. And still a lot of people are there who are staying awake day and night in our borders, sacrificing, forgetting, being deprived of the association of their near and dear ones at home, our armed forces and borders. They are awake there, so we are able to celebrate Independence Day peacefully here. The first and foremost credit we should give to those people who are protecting our freedom from outside enemies, ensuring a peaceful life in India. So, acquire freedom is a big task, but it is over. Now to retain it, we need to be constantly vigilant. Each of us must play our part, so that any force working in the country against the harmony of the nation, breaking India forces that is working in India profusely, taking undue advantage of its democratic setup, freedom of speech, freedom to practice religion, these are being misused, abused
to break this country into pieces, break this society into pieces. We must stand united against these forces. That is our biggest task right at hand. Our armed forces, army, navy, air force, they are doing their best. They are fully capable to protect this country from outside enemies. But what about tackling the inner enemies, the divisive forces? Some in form of political views, some in form of religious views. We try to desecrate, break, destroy this country. We should be constantly vigilant to defeat those forces and help government in every possible way to check those forces, stop those forces, destroy those forces. That is the biggest স্বাধীনতার পর task we are supposed to do. কি পেয়েছি We can do it কি through our করা pain, উচিত we can do it through our innovations, সেই সম্বন্ধে we can do it by keeping united. স্বামী হিতে কমানন্দ We stand, divided, we fall. So our disunity, মাধ্যমে our selfishness will ultimately destroy the very precious freedom that we are enjoying now. So the moment we hold the national flag, the moment we think about observing Independence Day, that means it is a day to re-energize us, taken a fresh oath that till I have life in myself, I shall not allow this country to be down in any way. Thank you.